حسین بھائی حسین بھائی حسین بھائی حسین بھائی حسین بھائی حسین بھائی حسین گر گئی لاش پہ بہن کے میرے بھیا حسین اٹھ جاؤ گر گئی لاش پہ بہن کے میرے بھیا حسین اٹھ جاؤ میری دنیا اجڑ گئی بھیا ہی زینب نے کہا نش کھا کے میرے بھیا حسین اٹھ جاؤ گر گئی لاش پہ بہن کے میرے بھیا حسین اٹھ جاؤ گر گئی لاش پہ بہن کے میرے بھیا رہ رہی تھی یہ تڑپ کے زینب اس طرح آپ کا چھپاؤں تن کاش چادر میرے سر پہ ہوتی آپ کو بھائی میں دے دیتی کفن آپ کو بھائی میں دے دیتی کفن سو رہے ہو بہن کو تڑپا کے Assalamualaikum everyone. My name is Dr. Zakaria Abbas. I'm speaking from Richmond Town, Bengaluru. Today I stand here on the eve of 10th Muharram, Ashura, at Sabil-e-Imam Hussain alayhi salam with brother Shamim, who has been doing an exceptional service for the past 30 years. What is Sabil of Imam Hussain alayhi salam? On the land of Karbala, Imam Hussain gave a loud call, Hal min Nasirin Yansurna. Is there anyone who will come to my support? What did he mean by that? It means, will we stand by his principles? How do we give back to our society? We take inspiration from the life of Imam Hussain alayhi salam and we serve mankind irrespective of the caste, creed and color. Today on the 9th Muharram, not just here but universally, taking inspiration from Karbala itself. You must have seen Sabils during Ashura, during Arba'in, where people earn the entire year to give back to society, to give back to community. Today we have Mr. Shamim and his team who are distributing water, tea and other eatables to everyone who all passes by. And when people ask us, why are you giving this? That's when they say this is what Imam Hussain alayhi salam has taught us from his life and from his sacrifice. I think in today's world scenario, if everyone follows the principles of Imam Hussain, he will not only be a good human being, but he will be an individual who will speak louder than his words. Imam Hussain on the land of Karbala famously said, even if you don't believe in religion, at least be free from corruption and tyranny. This is what Sabil-e-Imam Hussain is. To know more about the incredible work being done by the Momineen and Azadar of Bangalore, please subscribe Al-Qaim YouTube channel. گر گئی لاش پہ بہن کے میرے بھیا حسین اٹھ جاؤ سو رہے ہو کیوں جلتی ریتی پر آنکھ کھولو مجھے دیکھو اٹھ کر میرا سن ہاتھ میں کھلا ہے سر میرے سر پہ نہیں باقی چادر میرے سر پہ نہیں باقی چادر کون چادر اڑھائے اب لا کے میرے بھیا حسین اٹھ جاؤ گر گئی
بستی تھی آپ کی جس میں وہ سواری نہیں رہی بھیا اب سکینہ سفر کرے کس میں اب سکینہ سفر کرے کس میں ترائی پہ سو گیا جا کے میرے بھیا حسین Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Zakaria Abbas. I'm at another Sabile Imam Hussain at Richmond Town, Bengaluru. My brother Ali and his team, they have been organizing this for the past few years. As you can see behind me, there's the Mashke Sakina. What is the importance of Mashke Sakina? On the land of Karbala, Imam Hussain al-Islam was martyred along with his family and companions. They were deprived of water. Water being a basic necessity, they were deprived of it. Where Bibi Sakina, Hazrat Ali Asghar al-Islam and entire family were martyred without water. Mashke Sakina has its own significance. When Bibi Sakina asked Hazrat Abbas al-Islam to get her water, Hazrat Abbas was martyred at the bank of river Euphrates when he was trying to get some water to the family. That is the reason today the followers of Imam Hussain, answering the call of Imam Hussain, we distribute water at free of cost. Not just water, as you can see there are tens of sabils here. The concept is derived from the land of Karbala. We give them free food, free water, there's all kind of different eatables. And this is what we want to give back to society. Imam Hussain has famously said, death with dignity is better than life with humiliation. And he has also said, serve mankind without expecting anything in return. We are the followers of Imam Hussain, and we believe if you follow the footpath, if you follow the footsteps of Imam Hussain, there will be peace in this world. As you can see, the entire world is engulfed with oppression. There is an oppressor and an oppressed. Today is the right time to learn from the teachings of Imam Hussain and rise against oppression. Today, every street has Yazid. Every city, every state and every country has Yazid. And we have to fight the oppression of our time with peace and humanity. We need to stand up for people irrespective of caste, creed and color. So Alhamdulillah, I congratulate and give my support to all the youngsters here who are working day and night to serve humanity. ایسی حالت میں چھوڑ کے تم کو ایسی دل کو سکون آئے گا بے کفن خاک پہ تیرا لاشا چھوڑ کے شمر چلا جائے گا چھوڑ کے شمر چلا جائے گا چلی شام کو یہ غم تھا کہ میرے بھیا حسین گر گئی لاش پہ بہنا کے میرے بھیا حسین آج ہم آ کے رچمنڈ ٹاؤن میں ہیں جو بنگلور کا سب سے پرانا محلہ ہے جہاں پہ آزاداری بڑی زور شور سے ہوتی ہے اور یہ جو سبھی لوگ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ سبھی امام حسین ہیں جو 30 سال سے زیادہ یہاں پہ اسٹارٹ کیا گیا ہے اور یہ ہیں جو شیراز علی ہیں جو متولی ہیں سبھی امام حسین علیہ السلام ہماری گروپ جو انجمن ابا عبداللہ ہے سنت ابا عبداللہ سے ہم لوگ الحمدللہ 30 سال سے اس قریبی سبیل کو چلاتے ہوئے آئے ہیں اور ہمارے بزرگ اس سبیل کو آ کر شفت تشکیل کر دیتے ہیں اور اسی کو نظر رکھتے ہوئے ہم لوگ نے اور ہم لوگ کے بھائیوں نے سب نے مل کر تورم کا انتظام روز کیا ہے سبیل چاند رات سے لے کر 12 محرم تک ہماری قدیمی سبیل لگتی ہے یہاں پر ارے میں نے مقتل میں یہ منظر دیکھا ریزہ ریزہ ہوا لاشا تیرا
कैसे तुमको मैं समेटूं भैया, इतनी बेबस है तुम्हारी बहना, और इतनी बेबस है तुम्हारी बहना। अरे हंस रहे हैं। My name is Dr. Siddharya Abbas from Bangalore. As you can see, our team members have gathered here on the eve of 10th Muharram, that is Ashura. Today, Imam Hussain sacrificed his life for humanity. From the land of Karbala, Imam Hussain gave out a call, Hal min Nasirin Yansurna. Is there anyone who serve me? And today we are answering his call. By serving mankind irrespective of caste, creed and color. We belong to the Hussain Foundation, which is spread across 5 continents, 60 countries and 25 cities across the world. This is Hussain Bangalore, and India across India we have around 6 to 7 cities who are working under this banner. What is our duty? Our duty is to reach out to those most in need without discriminating between caste, creed and color. To know more about us, you can visit Hussain.org. To follow the incredible work of Al Khaim YouTube channel, I appeal to all the viewers to kindly subscribe to the YouTube channel. Thank you.